everyone. Thanks for joining me on Tell Me, Tell Me. My name is Serena Huang. So today's question is, how did you commute to school back in college? Here we're joined with Jenny and Elliot from Canada. Hello, guys. Hi. Welcome to Korea. Thank you. Okay, so the question is, how did you guys commute when you were in college? I walked to college. So you lived very close? It was about a 15-minute walk each way. Okay. Yep. So did you live on campus or off campus? I lived on campus. And you lived in a dormitory? For half of college, I lived in a dormitory, and the other half, it was my own apartment. Okay, very cool. How about you, Elliot? How did you commute to college? I lived on campus for my first semester, so I walked to school, and then we got our own house, so then I drove to school. Okay. Now, when you guys, you were saying that you lived off campus for half of the 2 years? 2 years, yeah. Okay. So the rest of college, did you take public transportation or did you drive? I took public transportation, so I'd either take the train or the bus anywhere I needed to go. Was it relatively convenient? Yeah, it was. University's right on the train line, so I could just get on the train and go right to university. Okay. Did you guys have a car back in school? When did you get your first car? I didn't have a car in school. I just got my first car 2 years ago. Oh, congratulations. I had my first car when I graduated high school. So when I went to university, I already had my car. Okay. Now, is having a car in university common in Canada? Not where I went to university. It's too expensive to park and too expensive to drive, so most people didn't have a car. How much was it to park at the university? I think it's about $10 a day. That is quite expensive. Okay. So how do people commonly commute in university? I would say most people probably take the bus or the train if they can. Yeah. Okay. How about at your school? I lived in like a smaller city, so there wasn't a train, but some people took the bus and some people drove and a lot of people walked. Okay. Now, at my school, we also had like a shuttle bus for people who kind of lived near the school, and usually the shuttle bus will take you to like certain apartment complexes. Did you guys have that service when you were going to school? No, we didn't. No. Sounds nice, though. We had a shuttle bus that would take you to the grocery store and then back to school on weeknights and weekend nights, I guess. And I was free for college students, but that was the only shuttle service that we had. Now, thinking about like how you commute to school, does that become an issue when you're applying to certain schools? It's definitely something you need to think about. If you need a car, it's definitely a lot more expensive. So you try to pick a university or pick an apartment where you can take public transit or walk. So Jenny and Elliot told us the different ways that they commuted to school. All right, back to you guys in the studio. I'll see you next time. 자, 캐나다에서 오신 두 분이었는데요. 캐나다만 해도 이제 차량 운전하는 대학생들이 꽤 있는 편인 것 같고요. 여자분 같은 경우는 뭐 대도시에서 다녔는지 대중교통이 잘 되어 있어서 굳이 차가 필요 없었고 학생들 대부분이 차가 없었다라는 얘기를 해주셨습니다. 그러니까 같은 국가에서도 지역마다 약간 학교마다 약간 다르겠네요. 오케이? 자, 내용 정리 한번 해보겠습니다. Let's take it from the top of the conversation. It was very easy to understand. It was pretty simple. 거의 우리 대화에서 나왔던 표현들 많이 사용을 했는데요. Serena says, okay, did you live on campus or off campus? On campus. 그러니까 캠퍼스 내에서, campus on, 어떻게 보면 약간 위에서, 근데 느낌 아시겠죠? 캠퍼스 내에서 살다 and live off campus, 그럼 당연히 반대가 되겠죠. 캠퍼스 밖에서 살다 이런 뜻이 되겠습니다. 그러니까 물어봤을 때 Did you live on campus or off campus? Live 빼서 그냥 on campus or off campus, right? Jenny said, I lived on campus. 캠퍼스 내에서 살다고 대답을 했는데요. Serena, it's most of the time when you say live on campus, 거의 항상 기숙사에 살다는 뜻인데요. 약간 확인을 하는 거죠. Serena says, you lived in a dormitory? You lived in a dormitory? Dormitory, 기숙사가 되겠습니다. 줄여서 그냥 dorm도 자주 많이 하고요. We say, did you live in the dorms?
in the dorms? 이렇게 물어볼 수도 있고요. Now, Serena then shifts to Elliot and she says, okay, Elliot, how did you commute to college? 어떻게 통학을 했는지 물어봤는데요. He says, well, I lived in campus for my first semester. 여기서 in campus라고 했는데 on이라고 그런 뜻을 생각을 하신 것 같아요. I lived on campus for my first semester. 일단 1학기죠. First semester, second semester 두 가지 있는데요. First semester, 캠퍼스 내에서 살았다가 then he walked to school. 걸어가는 게 가능하다고 해주셨고요. And then Serena says, okay, but then the rest. 일단 1학기는 걸어갔다고 했는데 그럼 나머지는 어떻게 했는지. Did you take public transportation or did you drive? 주로 두 가지 방법이죠. Public transportation, 대중교통이 되겠습니다. 동사는 take public transportation 이렇게 표현하실 수 있고요. 대중교통을 이용하셨습니까? 아니면 직접 운전을 하셨습니까? And then this is actually, I'm sorry, Jenny who says she took public transportation. 대중교통을 많이 이용했다고 해주셨고요. She says train or bus. 지하철 그리고 버스 두 가지 다 이용을 했다고 대답을 해주셨습니다. 자, 원래 이제 트레인 하면 기차에 좀 더 가깝긴 합니다. 그렇죠? 지하철은 뭐 서브웨이 이런 말을 쓰겠지만 자, 어쨌든 이런 교통수단이 편리한 편이었냐라고 또 물어봤습니다. Was it convenient? 앞에다가 relatively라는 말을 붙였죠. 상대적으로라는 얘기인데 자, 그런 대중교통을 이용해서 통학을 하는 것이 상대적으로 편한 자, 그런 측면이 있었느냐, 편리했느냐라고 합니다. 그랬더니 그렇다고 하죠. My university is right on a train line. 트레인 라인 하면은 뭐 2호선, 3호선, 4호선처럼 정확하게 노선표에 자기 대학이 딱 있어서 거기 내리면 대학에 이제 통학하기 어렵지 않았었다는 얘기죠. 자, 캐나다에서는 대학생들이 차를 많이 가지고 있느냐라고 물어보니까 그런 경우도 있고 안 그런 경우도 있다라고 분명히 언급을 해주셨습니다. Not where I went to university 그랬죠. 여자분이 자기 학교에서는 안 그랬대요. It's too expensive to park and too expensive to drive. 자, 운전을 하다 보면 보험료에 기름값 나오죠. 거기에 parking 주차 요금도 하루에 뭐 10불 정도까지 캠퍼스에 대도 나오니 그것이 이제 만만치 않았다는 얘기를 하는 겁니다. So most people didn't have a car. 대부분의 사람들이 뭐 돈이 없으니까 학창시절에 차가 없었던 경우가 많죠. 자, 그 다음에요. 세리나 선생님 같은 경우는 이제 자기 대학 같은 경우는 셔틀버스 같은 게 있었대요. 뭐 이제 통학버스 같은 거 있죠. 아침에 동기하는 거 도와주고 이제 집에 갈 때든지 태워다주는 그런 스쿨버스 대신에 셔틀버스. 셔틀이란 건 왕복을 한다는 의미죠. 그런 것이 예전에 있었다고 했죠. 자, 그런 그 버스를 타면 the bus will take you to a certain apartment complex. 자, 아파트 단지를 또 부르는 말이죠. complex라는 건 뭐가 모여 있는 겁니다. apartment complex, or apartment complexes에서 뭔가 좀 아파트 단지까지 데려다주는 그런 서비스가 학교 다닐 때 있었다. 이 두 분은 그런 서비스는 없었다고 얘기를 하죠. 가끔 좀 집이 먼 학생들을 위해서 이렇게 학교에서 이렇게 그 스쿨버스 같은 걸 운영해주는 학교도 있긴 있습니다. 그렇죠? 그런 이야기도 여러분이 잘 정리를 해서 전달하셨으면 좋겠고요. 자, 그러면 대학에 실제 통학하는 방법에 대한 이야기 중에서 오늘 퀴즈 하나 드리겠습니다. 잘 들어보세요. Here is your fill in the blank quiz. Let's see if you remember. 대학교 때 어떻게 통학했니? We would say, how did you blank to school in college? One more time. How did you blank to school in college? 자, 통학하다에 해당하는 가장 중요한 단어 오늘 거기다 넣어주시면 되겠습니다. 올려주실 곳은요, 저희 홈페이지 퀴즈방에 올려주시면 되겠습니다. 자, 이렇게 해서 이번 주에 대학 관련된 주제들은 모두 마무리가 됐고요. 저희가 다음 이 시간에는요, 생일 관련된 얘기들을 쭉 해보겠습니다. 자, 일단은 생일을 축하를 어떻게 하는지 그 풍습 관련된 얘기하죠. 생활영어 홈페이지에 찾아오시면요, 여러분 다시 보기 무료로 이용하실 수 있고요. 저희가 방송 중에 사용했었던 모든 과제와 뭐 내용들 전부 다 올려드렸습니다. 잘 참고하셔서 여러분 복습하는 데 이용하셨으면 좋겠습니다. EBS e사이트에 오셔서 검색창에 생활영어 치세요. Well, everyone, it is Friday, so please enjoy your weekend and we can start a very festive new topic next week. 네, 주말 잘 보내시고요. 월요일에 뵙겠습니다. Have a great weekend, everyone. Bye.